2021 was one gorgeous year which made me explore different sides of myself and given me heights as a human, as a woman who's trying really hard to take up financial independence. And these days I'm binge watching creators who are creating contents related to 2021, like what they loved in 2021 related to skincare, fashion or anything. So I thought let's sit down and talk about the sources through which I have earned in 2021 being at home and कैसे मैंने आपदा को अवसर बनाया. That is what I'm going to talk about here. And if you are new to this channel, hi, I'm Alisha. I make fashion, fitness and lifestyle videos, and I really hope I've moved you even a bit through my videos. Now without further ado, let's get into the video. Basically 2021 was a year in which we were all stuck in like really deadly pandemic, and ऐसे situation में हम सबका brain work करना बंद कर देता है, which is very natural for me, for you, and मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. And I was actually furious. Then I thought I should not make my mind rest even a little bit, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को rest दे देते हो ना, then वो अगला कोई effort ही नहीं लगाना चाहेगा. So I thought, meanwhile all of these things are going on in my surrounding, I should think of the ways through which I should expand my baby business in 2021. And meanwhile ये सब कुछ करते करते मैंने ये भी सोचा कि ये सब एक्सपैंड करते करते I'll get work lessons, I'll get life lessons. And मेरे पूरे फैमिली में no one was like properly from business background, and I am the only one hand holding for myself. So I wanted to add that scent of businesswoman in myself in 2021. तो basically इस साल मैंने 5 अलग अलग sources से पैसे कमाए, which was completely different from each other. Let's talk about it one by one. First source is my YouTube channel, and the way through this channel make me earn money is YouTube AdSense. Views के पैसे, आप लोग जो views देते हो please और देते रहो. Obviously this is a very small portion of my earnings, but yeah, I know I upload twice a week, which is much more driven by passion, and इस upload करने का पैसे से कोई लेना देना नहीं है. And ये जो AdSense के पैसे होते हैं ना, this is exactly what you call monetization on होने के बाद जो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, वो यही पैसे होते हैं बहुत लंबे सब्र के बाद. But I think इसका बहुत मेजर रोल रहा है मेरे लाइफ में, एंड एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ दोज सोर्स विच बाय विच आई एम एक्चुअली टेकिंग अप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड जब कोई भी और सोर्स नहीं था, देन दिस वॉज द ओनली सोर्स, सो इट्स रियली क्लोज टू माई हार्ट. The second source of income came from video creation / content creation for Able Jobs, which is a big organization for people seeking job opportunities. And I created over 50 videos in a time span of 8 to 10 months. And मेरे पास जब ये agreement आई थी, I was really skeptical about this whole thing, and I was in the view that whether I'll be able to do these things all together, whether I'll hamper my consistency on my own channel. But luckily I and Sid managed it so well, touch wood, that we just aced it really. And उसके बाद मैंने ये सोचा that I love talking to camera, I love thinking for my videos, I love editing videos. तो क्यों नहीं इस opportunities में हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं. And that's how I went with the flow. And later on I am like really happy with the decision that I made back then, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला and मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती रही. Again, I was really consistent on my channel too. तो I majorly pushed my limits there. And हमेशा आप हर कुछ पैसे के लिए ही नहीं करते हो. There's always one other beautiful side to it. And यहाँ पे मेरे खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि वहाँ पे कभी आपको प्रॉपर हिंदी में वीडियोस बनाने होते थे, कभी प्रॉपर इंग्लिश में. तो मेरे दोनों वेज बहुत अच्छे रहे इसके साथ, एंड आई जस्ट लव्ड दिस पार्ट ऑफ द होल सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम. The third source of income, which has been a major contributor throughout the year, was sponsorships. Glad enough to talk about this part, क्योंकि मैंने जब channel start किया था, I was really anxious and curious to know how all of these things take place, कैसे sponsorship होते हैं, how these campaigns run, and इस पूरी process में कौन involve होता है. All of these curiosity was there, and 2021 was really kind on me, and I got to work with big brands like Amazon, Purple, Urban Company, and इन सारी brands के साथ काम करने में I got to learn a lot, I got to meet a lot of people, I got to know a lot of people, जो कि बहुत ज़्यादा important है. And one collaboration which I'm really proud of this 2021 was that with Kalyan Jewelers, and the video also went really well. In fact, किसी भी ऐसे collaboration वाले वीडियो को अपलोड करने से पहले we have to send it to the brand for approval, and they were like, Alisha, you killed it, just go live. तो ये पूरा जो process हुआ, I really loved it, and that is how sponsorship took place in 2021.
Since I'm working from the city I belong to, and मैंने अभी फिलहाल ऐसा कोई move out करने का सोचा नहीं है, प्लान नहीं किया है for now, so I have built some amazing connections in my city too, and इस connection की वजह से भी मुझे बहुत अच्छे opportunities मिले, and that was also one source of my income in 2021. I got to be the face of one biggest city based jewelry brand, and उनके website के लिए काम करने का मौका मिला, उनके पूरे promotional campaign के लिए for advertisements and everything, and I got to learn a lot. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिले, एंड एक साथ बहुत सारे लोगों को प्राउड फील करवाया. सो आई थिंक दैट इज अ होल ब्लिस. Last but not the least, as I always say, I am more a writing person. I love expressing through my write-ups. मैं आज के ज़माने में भी प्रेम पत्र लिखने वाली इंसान हूँ. And I'm a freelancer at the Times of India, freelance content writer at the Times of India. So that is also one source through which I earn, and I feel content writing बहुत हद तक आपको ग्रूम करती है, आपकी vocabulary बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. But on the other hand, I know इंडिया में content writing का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, रिकग्निशन भी नहीं मिलता है राइटर्स को. So that's that we actually fight for bylines. अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर रहते हो ना अपने सराउंडिंग के बारे, अपने वर्क सराउंडिंग के बारे, तो आप बहुत कुछ अचीव करोगे. एंड प्लीज स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम पीपल. ये सब कुछ करने में आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोगों से हेल्प मिली, मैंने भी बहुत लोगों को हेल्प किया. एंड बिलीव इट, हमारे आसपास वी हैव गुड पीपल अराउंड, एंड व्हेन यू आर अ गुड पर्सन योरसेल्फ यू विल अट्रैक्ट द सेम ट्राइब. एंड ये हमेशा सोचते रहो कि आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हो बाय योर स्किल्स, एंड हाउ यू कैन टेक अ फेयर शेयर फ्रॉम दैट पार्ट, एंड देन यू विल बी ऑन द टॉप. So that's pretty much about all the income revelations of 2021. I really hope you all enjoyed and found this helpful. Give it a thumbs up and please comment down your video ideas, your suggestions, and follow me on Instagram @Alisha180_, and please subscribe. I Pyaar you guys, and I'll see you in the next one. We'll hit a lot of milestones this year.